வணக்கம் நண்பர்களே, தோழர்களே. இன்றைய பகுதியில் தேசியம், தேசம், தேசியவாதம் அல்லது நாடு, நாட்டினம், நாட்டுப்பற்று, இது சம்பந்தமாக உரையாடல்கள் அல்லது தேசியம் குறித்தான ஒரு விமர்சனத்தினோடு அணுகக்கூடிய விஷயங்களை நாம் பார்க்கணும். நிறைய தத்துவார்த்தமான தத்துவங்கள் சார்ந்த விஷயங்களை நிறைய மேற்கத்திய அறிஞர்கள் தான், முக்கியமாக குறிப்பாக எரிக் கோப்சாம், அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வால்டர் பெஞ்சமின், விக்டர் டோர்னர், அப்புறம் ஆம்ஸ்ட்ராங். ஸோ அவரோட நூல் பார்த்தீங்கன்னா நேஷன் பிஃபோர் நேஷனலிசம் அப்படின்னு ஒரு இது. அப்புறம் ஜான் பெர்வெலி, நேஷனலிசம் அண்டு தி ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு நூல். அப்புறம் ஏர்னஸ்ட் கெல்னர், நேஷன் அண்ட் நேஷனலிசம். இது அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்தோனி ஸ்மித்து, அப்புறம் பி சாட்டர்ஜி, நேஷனலிஸ்ட் தாட் அண்ட் தி கொலோனியல் வேர்ல்டு. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நேஷனாலிட்டி, நேஷனலிசம், இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பின்னணி காலனியத்துவ விஷயங்களில் அடிப்படையாக கொண்டு நிறையா வந்திருக்கு. அதில் எரிக் கோஷம் நேஷன் அண்ட் நேஷனலிசம் சின்ஸ் 1978 அப் டு திஸ் பீரியட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி வந்தது. அதில் சோசியல் இம்பீரியலிசம், டிஃபெண்டிங் சோசியலிசம், இது போன்ற கருத்தாக்கங்கள் இதெல்லாமே நம்ம இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமான நம்ம பார்க்க வேண்டியது. அது சம்மந்தமான ஒரு சிறு அறிமுக உரையாக எரிக் கோப்சாம் அப்படின்றவரை பற்றி நம்ம ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறேன். ஒரு அறிமுகம் தான் அது. தொடர்ந்து எப்பயும் போல் நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்துட்டு வர்றதுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை எங்களுக்கு இருக்குது, மிக உத்வேகமாகவும் இருக்குது. தொடர்ந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். அது உங்களுடைய கடமையும் கூட. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் போய் சேரணும் அப்படின்றது ஒன்று. ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றது முழுக்க இது ஆங்கிலத்திலே இருக்குது. அதனால் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறத அப்படியே படித்து காட்டுன்றது மிக சிறப்பாக இருக்கும். நான் முன்னாடி சொல்கிறேன் தான். ஏன்னா அந்த கருத்துக்கள் அப்படியே விட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதை அப்படியே வாசிப்பது அப்படின்றது மிக இன்றியமையாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது. இது மற்ற கட்டுரைகள் மாதிரி, மற்ற இது மாதிரி நம்ம வெறுமனே ஒரு மொத்தமாக படிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம சொல்கிறதுன்றது சரியாக இருக்காது அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து. நன்றி நண்பர்களே, தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவு இருக்குது. இப்போ எரிக் கோப்சாம் அப்படின்றவரை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். எரிக் கோப்சாம் வாஸ் born into a Jewish family in 1927 to an Austrian mother, British father. When he was born, they were living in Alexandria. Soon after, they moved to Austria. Following his parents' death, he moved to Germany to live with his auntie, who adopted him and his sister. When the Hitler came into power in 1933, they moved to England. He experienced the rise of fascism in Vienna and Berlin. His political stance and historiography were likely affected by this cosmopolitan background. Erik Goepsam graduated from the University of Cambridge and lectured in Italy, the US, England, and South America. He became a member of the Association of Socialist Peoples at the age of 14 and of the Communist Party when he was 19 during the Soviet invasion of Hungary in 1956. Most of its members left the British Communist Party, but Goepsam and a few colleagues did not. Yet he protested the Soviet invasion of Hungary and was in favor of the Peruge Spring. The main reason why he held on to the Bolshevik revolution's ideal so long and while all his colleagues were leaving the party is that he had experienced both anti-Semitism and fascism. In 19
1994, during an interview, he claimed that if Soviet Union had succeeded in creating a true communist society, it would have been worth the deaths of the 20 million people who perished under the Stalin. Additionally, he never denied Stalin's truculence and never criticized Stalin for being a nationalist. But it should be recommended that he never chose to become a Zionist either. On the other hand, during another interview in 2002, he said, in Germany, there was not any alternative left. Liberalism was failing. If I had been German and not Jew, I could see I might have become a Nazi, a German nationalist, and I could see how they became passionate about saving the nation. It was a time when you did not believe there was a future unless the world was fundamentally transformed. Kopsom also paid dearly for his Marxism. His terms of repeatedly dedicated long-stemmed career trajectory. Do you agree with him that one cannot be a good historian of the nation and the nationalist at the same time? Analysis of Goswami's nationalism. So, in his view, what is a nation? Kopsom, well, in essence, a rehandling and generalizing view, ultimately refused to settle on a single definition of the nation, arguing that objective definitions to doomed to fail because expectation can also always be found. Eric was from 1990. This does not mean, however, the Eric's Goswab has no tangle to their nationalism. Eric Swanson defined nationalism and the ideology that political and national units should connected. He views the nation as a changing evaluation, modern construct that be brought into being by nationalism and not the other way around. He agreed that there are creating political, technical, administrative and economic conditions necessary for the emerging of the nation, such as the extensions of administrative and educational infrastructure. Finally, Eric Gopsom believes the nationalism is conducted from above all, although it need to be studied from below as is where it take root and is most powerful and valuability. Furthermore, there are three passes to develop the nationalism according to the Eric Kopsom. 1. A preliminary phase in which idea of the nation is purely cultural and or flawless. Second one, a pioneering phase wherein political campaigners begin to try and raise awareness and mobilize the nation. Third one, and finally the stage at which nationalist movement acquire more support and occurs which can become to pass before or after the birth of state. In his analysis, Eric's Gosbaum primary concern is how and why some nations comprise the transition from phase 2 to phase 3. In other words, why do create nationalist movement gain more support and not others? He proceeded to dissect the rise and evolution of various nationalist movement, largely in a European context. However, the historical analysis
and conclusion can be reached. For a nationalism movement to be successful, the nation needs to be imagined. It needs to be a creation size and real determining factor. It needs to have a national economic to drive it. Without the necessary economic factors, it would never succeed. The imagining of the nation can involve three historical aspects. One, historic association with a state which driven by an economy. Second one, a long establishment cultural elite to create the culture and impose it from above. Third one, a capacity of conquest, less critical today. Will the decidedly left side, Eric Hobsbawm, generally undertake a fairly masteralized view of history. He does leave surprising room from a constructive case, albeit an elect to or top down. For this reason, they are constructed essentially from above, but which cannot be understood unless also analyzed from below. That is, in terms of assumptions and hopes, needs, longings, and interests of ordinary people, which are not necessarily national and still less nationalist. That view from below, for example, the nation as seen not by government and the spokesman and activist of nationalist is a non-nationalist movement by the ordinary person who are the object of their nation, and propaganda is exceedingly difficult to discover. Nations and nationalism since 1970 1780 emphasis mine, especially within the last 200 years, relatively new phenomenon such as nation and nation state, nation symbol, nation reflex, and nationalism were formalized and were established through newly invented traditions. In the innovation of traditions, he had ranger of collection of essays about how and why different traditions are invented. What purpose these traditions have been conducted to serve, as the concept related to nationalism and constructions of the historical narrative, widely recognized as a common means of strengthening in legitimacy of claim to a geographical region, self-autonomy, or even solidifying a sense of a group identity to serve a nationalist agenda. It wasn't how what clinically view a nationalist phenomena, but it is a theme which Eric Hobsbawm shares with many more contemporary theorists in the field. Eric Hobsbawm distinguishes of suggest between three types of invented traditions. One, those established or symbolic social chosen and collective identities. Number two, those establishing or legitimating and institutions and social hierarchies. Number third, those socializing people into particular social context. Moreover, he trusts that studies of this distant past can prove especially to critical and modern political context, such as negotiations of nation and ethnic identities. For example, it is a condition that Soti's referendum is in occurring in 2014, the 700th anniversary of one of the Scotland's most famous battles, Bannockburn, against the would-be English overlords.
Here is an interesting title bomb, how to use potentially manifest in Scots Highland culture. ஸோ இதுதாங்க அவருடைய ஒட்டுமொத்த விஷயங்களாக நம்ம பார்க்குறது. அவர் அடிப்படையில் ஒரு ஜூஸ் ஃபேமிலி, அவங்க அம்மா ஆஸ்திரியன், மதர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ், அப்பா வந்து பிரிட்டிஷ்காரரு. இந்த சமயங்களில் நடக்கக்கூடியதுலேருந்து அப்படியே நீங்கள் அவருடைய இதை நீங்கள் இந்த ஆங்கில உரையை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் இன்னொரு முறை கேளுங்க. உங்களுக்கு புரியக்கூடிய மொழியில் தான் அதை கோர்வையாக்கியிருக்கிறேன். ஏன்னா அதை அப்படி படித்ததாக தான் சரியாக வரும் அப்படின்ற இதில் இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை தொடர்ந்து நம்ம வாதிப்போம். இந்த தேசம் தேசியவாதம் கொடுத்தான ஒரு நீண்ட ஒரு உரையாடலை துவக்கிறதுக்கு அல்லது சித்தாந்த ரீதியாக கிரிட்டிக்கல்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயங்களை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணுன்ற ஒரு அடிப்படையில் இதை நம்ம இந்த ஒரு உரையாடலை, இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம செஞ்சுருக்குறோம். தொடர்ந்து இதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். கருத்துக்களை நீங்கள் பதிவிடுங்க. தொடர்ந்து நம்ம பயணம் பண்ணுவோம். நன்றி தோழர்களே, மிக்க நன்றி.